We'll cover bronchiolitis and asthma and epiglottitis and apnea. مرحبا. بنغطي الأمراض المهددة للحياة عند الأطفال الصدرية في هذه الأمراض التوفيق الدكتورة آمين. I think you will be familiar with respiratory distress. This is a good picture of an infant. We can count the respiratory rate. You see the ribs, they crunch, don't they? And the head's bob. Bobbing is a bad sign. Cyanosis is a terminal sign. You don't want to get there. And the nasal flaring. Okay, these are all the very important cardiac signs of respiratory distress in young infants. كلياتكم شفتوا طفل عم بيعاني من شدة تنفسية، تنفس سريع وبيهز راسه بهالشكل، لأني عم بحاول مع كل شهيق وزفير، وإذا صار معه بعن العن، وإذا صار زرقاء مع هي مرحلة متقدمة. بصير طبعا الأنفين بتفتح وسكر الأنف. Bronchiolitis is the most common infectious of infancy, most commonly due to RSV, and finally we actually have a treatment for it. القصيبات، التهاب الشعبيات أو القصيبات، التهاب القصيبات الشعبية شائعة غالبا سبب RSV فيروس. حاليا أخيرا في علاج لها. Because for years we just had to manage the symptoms with some oxygen, some fluids. I know you see a lot of bronchiolitis and it still kills a lot of kids, especially malnourished kids. زمان كنا دائما نعطي أكسجين، نعطي أمور يعني موضعية وكذا، بس وهي شائعة جدا، بس حاليا صار في علاجات نوعية. So now what you need to do is when you see the child, you give 2 nebulizers of adrenaline. 3 mils, 1 in 1,000, one, and then a half an hour later, another nebulizer. You give 1 dose of dexamethasone, okay, in your ER, your clinic, your hospital, wherever, and then you give them 0.6 milligram per kilo for the next 5 days, so 6 days in total, and that reduces the mortality and the symptoms and the need for hospital treatment a great deal. حاليا بس تشوف مريض بالتهاب القصيبات الشعبية تعطيه علاجين رزازيين بالادرينالين بجرعة كل واحد 3 ملي، جرعة 1 لل1000 ادرينالين 30 دقيقة يعني بين الجرعتين، وتعطي جرعة مباشرة بالدكساميثازون محل ما انت بالاسعاف، بعدين بتكمل 5 جرعات ثانية للجرعات المذكورة. أول شيء 1 ملغرام بالكيلو بالوزن، بعدين 0.6 ملغرام بالكيلو يوميا لمدة 5 أيام. This is quite important because for years we just tried to give nebulized adrenaline or we tried steroids. Neither of them work by themselves. Also, Ventolin doesn't work. Ipratropium doesn't work. Humidified oxygen doesn't work. So, but together, adrenaline and steroids work. So now they are your friend. من زمان كنا نعطي ستيرويد لحاله، كورتيزون لحاله، أو نعطي الإرزازات لحاله سواء فنتولين أو أدرينالين أو بس بشكل منفصل، بس حاليا كان ما تشتغل أبدا. بس حاليا أثبتوا إنه إذا جمعتهم مع بعضهم
هز بالادرينالين والديكساميثازون بالذات بعطي نتائج بتحسن الوفيات. Okay, come on. You don't need to do chest X-ray. There's no need for antibiotics. Okay. And sometimes it's not even caused by RSV. It doesn't matter. This treatment still works. ما في داعي لا تصوره لا تعطي مضاد حيوي حتى اذا ما كان سببه RSV الفيروس المخلوي التنفسي. المجموعة العلاجية من الأدرينالين الإرزازي والديكساميثازون دائما بيشتغل. Okay. Epiglottitis. Are you seeing any epiglottitis now? عم تشوفوا حالات التهاب لسان المزمار عند الأطفال؟ No? Okay. Because I think that you may start to see it. Because it's a disease of unimmunized children. Those who haven't had Haemophilus influenzae. Okay. يمكن هلا رح تبلشوا تشوفوها كثير لأني هو مرض الغير ملقحين بال HM influenza جرثومة الإنفلونزا المدنية مستديمة. So just beware because it presents a little like croup. The child is very pale, is sitting up, is drooling because the throat is so sore. And you must not try to look at the throat because that's when they obstruct and arrest. يعني حالة مميزة الطفل تكون قاعد بيطلع برول يعني ساعته كأني مختنقة مثل هدول الكروب اللي معهم الصوت ما بيطلع صوته بالذات وإذا حاولت تفتح له تفحص له تمه أحيانا بيختنق أكثر يعني فهذا المشهد اللي راح يجيك الطفل فيه. Do you see croup? Do you see croup? I don't know what the translation is, to be honest. Croup. It's well, it's the barking cough, like when they bark like a seal. شرحت لهم I explained them يعني كروب الحنجر. الكروب الحنجري بسموه شو بسموه؟ كروب الخانوق. They know it's a group. Okay. Yeah, they see that. السعالة النباحية. Croup is easy. You just, it's not life-threatening. They cough like a seal, and you treat it with oral steroids, or oral dex or penicillin for 2 days. الكروب ما هو خطير مثله مثل التهاب اللسان المزمار يعني بتعالجه ممكن التهاب الحنجرة يعني. And have any of you ever seen epiglottitis? ما حد بيناتكم شاف التهاب لسان المزمار؟ Yeah. Once. Okay. Child okay? عاش. Yeah. It was in the university hospital. Because you don't want to see it, but when you do, these children are high risk of respiratory obstruction, and then you have to do a cricothyroidectomy or tracheostomy. يعني إذا شفتوا حالة كثير مربكة لأن هذا الطفل بيختنق أحيانا من قدام عينك ما تحسن تعمل تعمل له مفاضلة رأسا هو قدامك ذلك إذا ما شفته أفضل بس لازم تجهز حالك تشوف هيك حالات اللي تصير. If you looked in the throat, then you would see that epiglottitis is bright red. But that is the last thing that you want to do because that's when they obstruct. So إذا طلعت على حلقه وفحصته بشكل جيد وكبست اللسان بتشوف اللسان المزمار محمر وضخم بس هاي آخر شيء لازم تحاول لأني إذا ما عندك أي فكرة شو عم يصير لأني هذا ممكن يخنق الطفل بهالحالة وقت بس بلشت عملية الاختناق خلاص يعني فقط لذلك تجهز حالك قبل ما تحاول تعمل الفحص الفموي بهالشكل. So you just leave them sitting in mom's arms, you get mom to hold the oxygen close, and you try to give them ceftriaxone, either IV or IM in a gentle way, and just leave them
because any agitation can be وقت تشوف capital. هذا الطفل هيك حاول ما تفحصه تزعجه وخليه بحضن امه وعطيله السيرت رياكسون يا وريدي او عضلي. حاول اقل شيء يعني ما تزعج الطفل، لان اذا بكى كثير اذا هذا بده يخنق حاله يعني بصير حاله اختناق. And nothing works for epiglottitis. Nebulized adrenaline doesn't work. الارزازات ما بتشتغل ابدا، لا تضيعوا وقتكم فيها. The homophilus is incredibly sensitive to penicillin or ceftriaxone. Ceftriaxone is just easier because it's once a day and a big dose. يعني بس لحسن الحظ انه المرض كثير بتحسن بالمضاد الحيوي، وافضل شيء السيرت رياكسون اذا موجود، يعني هو دائما نحاول نامنه. بس في ادويه كثير فعاله ضد الهيموفيلس. إذا كانت حالة شديدة جدا، إذا قدرنا ننبه الطفل لبين ما يروح الالتهاب ممكن؟ He said if this is a very severe case, do you advise to intubate the patient before? You want to have them somewhere where you can intubate in a big hurry. So to be prepared for it, because maybe 30-40% need either tracheostomy or intubation. تاخذه لمكان مجهز بشكل جيد، بحيث اذا تنبه بيكون عندك باك اب، يعني انه شيء ثاني مثلا مفاضله كذا. يعني محاوله التنبيه احيانا هي بتخلي يزيد الوزن ويختنق قدامك. لان تجهز هاي في طبيب جراح جاهز انه يفاخر له الرقامه. So that if you treat carefully and just keep them with mum and give oxygen and do not try the adrenaline nibs or inhalation or anything else, they will improve and you won't have to. افضل شيء انه ما تزعجون تتركهم بحضن امهم، ما انه ما تحاول تعطي له ارزاز راح يتضايق منه ما راح يستفيد منه، بس تعطيه مضاد حيوي تتركوه وتراقبوه مع يعني بحضن امه. Right. Where do we put the essence slide? Good work. Wow. Okay. All right, so I don't know how many of you see neonates. Do a lot of you see neonates? This is just a very quick run through, okay? Because the main causes of neonatal death are the infection and the apnea, and this is something you can actually do something about. بتشوفوا انتم حديثي بهذه المجموعة ابدا؟ They see اسباب الوفيات دائما بيكون الانتان توقف التنفس عادة. There's a lot of the prematurity, you'll see the hypoxia, and that leads to birth asphyxia. Okay? It's important to know when small babies are either preterm or small for dates. لازم They have دائما different تعرف problems. انه هل يا ترى هذا حديث ولادة كامل العمر الحمل او يعني خدج. يعني تدبيره مختلف. Because babies that are small, and you'll see a lot of small babies because mothers are also malnourished, are more likely to have birth asphyxia. Babies who are premature are more likely to have respiratory distress syndrome. يعني الطفل الوليد الحجم صغير بسبب سوء التغذية مثلا كذا أكثر شيء نشوف حالات الاختناق ده، يعني عوامل تأخر النمو، بينما الخدة تشوف أكثر شيء متلازم بالكرب التنفسي. So this is a picture that just helps you determine
when you're looking at a baby that is small, as opposed to a preterm baby. One of the most important things that you can do though is simply measure the chest, okay, of a little baby, and that tells you that they're a low birth weight baby, which is one of the most important things, because we don't always have scales, you know. يعني أحد الطرق البسيطة الجدول السابق اللي بيميز الوليد الوزنه قليل، هل يا ترى هو خديج ولا بس تمام الحمل، مثلا تجاعيد الكذا، أو ممكن تقيس له قطر الصدر. هذا يساعد أنه تعرف إذا أقل من 30 سم. If it is less than 30, it's premature. You know that it's less than 2.5 kilos. A premature baby looks weak and floppy. A small cadet baby looks like it's more active, it's more vigorous, but it's tiny. But 2.5 kilos means that the likelihood of problems is much higher. أول كيلوين ونص، يعني إذا واحد تحت الكيلوين ونص معناته مشاكله راح تكون أكثر. عادة الطفل الخديج ما كثير بتحرك، يعني ضعيف الحركة ومرتخي كثير، بينما ناقص الوزن مكتمل العمر هو يعني متحرك بشكل أفضل بكثير. صحيح صغير بس بقى حركته جيدة. And like I said, they get different problems. مشاكل مختلفة. And these probably seem obvious. To keep the baby pink and warm, you have to dry them. We can discuss kangaroo care because it's a really great alternative to keeping in hospital. Pretty much everyone should have ampicillin and gentamicin if they're sick. يعني Okay. يعني المقاربة دائما نحاول تدفيه. في شيء اسمه رعاية الكنغر والكنغر from Australia of course. دائما تغذيه تميهه بالإرضاع، وممكن تنقي من الإنتان تعطيه أمبيسيلين وجنتاميسين بشكل دائم بشكل اعتيادي. Actually, Australians are excellent. We lead the world in premature and small baby care. يعني أستراليا معروفة بقيادة العالم من ناحية العناية بالحديثي الولادة. We ride kangaroos to school and we walk upside down. بركبوا على الكنغرو، بروحوا على المدرسة بالكنغرو بالكنغر. We know how. حيوان أستراليا. Okay, so this is a little bit about apnea, which is a common problem in babies. And these are, we call it, not breathing for 15 seconds with bradycardia and hypoxia. I don't expect you to sit and time it on your watch. A baby who stops breathing is a baby who stops breathing. Okay, and it's common in premature babies, which is also why you need to know the difference between a small baby and a preterm baby. توقف التنفس شائع عند الخدج، لذلك لازم نعرف انه هذا خديج ولا غير خديج. تعريفه طبعا انه ما في تنفس ل 15 ثانية مع تباطؤ قلبي او نقص اكسجة، بس انت غالبا ما راح تعد 15 خلص واضح متوقف ما بتنفس بشكل كافي، معناته توقف التنفس. apnea او bad توقف التنفس. But you have a lot of children who are born, already compromised because of maternal malnutrition. So even older children are more likely to have apnea with conditions like bronchiolitis. Okay, so it's worth knowing how to treat. يعني أطفال سوريا مع الأسف عم بولدوا ناقصي التغذية، يعني بكل الأحوال هو عنده مشكلة بسبب ظروف الحمل، وبتعرضوا أكثر للإنتانات وتوقف التنفس بشكل عام، يعني مو بس مجرد خدج. So we talked about this yesterday. Caffeine is your drug of choice. امبارح حكينا كافيين قهوة، يعني هو علاجك النوعي لحالات توقف التنفس، انقطاع التنفس. Sometimes the oldest drugs are still the best ones, and caffeine is both a central stimulant, a central respiratory drive, better than theophylline, better than
anything else actually. وافضل شيء هو علاج قديم، بس هو افضل شيء منبه لمركز التنفس، البصله الاستيثائيه. It's also a bronchodilator. مسعف عصبي. So it's also a diuretic. وهو مدرب للبول كمان. It's a great emergency drug. And this is the dose we discussed. You هي الجرعه 20 milligrams per kilo stat. You can grind up a tablet. Okay, you can even give it in coffee form, via nasogastric tube. You can يعني الجرعه بتعطوها 20 ملي للكيلو راسا، بعدين 5 لل 10 ملي للكيلو يوميا. ممكن تستخدم حتى قهوه بتحطها بحسبها يعني بالارتباط، بتحطها بالانبوب التغذيه. لا فموي. They don't have IV. No, but you can give it. فموي كله. You can give it a nasogastric tube. Okay. You can crush it up in a spoon. كهرسون الحباية. Cherry jam or honey or something. Okay. And we notice that it also improves the developmental outcomes. Children who have less apnea and are treated with caffeine are better coordinated, have better neurological development. حتى شافوا انه القهوة او الكافيين عند الحديث الولادة بيفيد التطور الروحي الحركي، وبيعطي يعني بيمنع اختلاطات بالمستقبل. So we also in children who are post-general anesthetic, it also reduces the rate of apnea. حتى بعد العمل الجراحي والتخدير العام تستخدم الكافيين عشان يقلل حالات انقطاع التنفس. Children who have been intubated for several days, give them also a caffeine before, a couple of hours before you extubate. إذا واحد منبه بعدة أيام قبل ما تفطمه ممكن تعطي له كافيين. Okay. نصيحة سهلة وقابلة للتطبيق يعني. They have an ID form, yes, but we don't have. يعني بسوريا ما في. If you have it, that's fine, but you can use it in tablets. You just crush it up. يعني سهل أنت العملية، أعطيها فموي. You have a 2-kilo baby, you give them, 40 milligrams. If you have a 5-kilo baby, give them a cup of coffee. إذا واحد. Syrian is better than Turkish because there's less. القهوة السورية أفضل من التركية، فاستخدم قهوة سورية. Better than Nescafe. أحسن من نسكافيه. Yeah. Do you use them there? Do you use the caffeine there in the US? The US is still very behind, but in Australia, Britain, and Canada, and Europe, and South Africa, pretty much everywhere else we use caffeine. بالعالم كله، أستراليا، بريطانيا، نيوزيلندا، أمريكا متخلفين. In America, we just elected Trump. What can I say? We're still behind. نحب ترامب نحن لذلك متخلفين. ها؟ شلون؟ So this is just a little bit about birth asphyxia. When you have the time, those of you who attend VERS or measure the APGAR score, there's a very strong correlation between APGAR score and birth asphyxia. So measuring it properly helps guide the risk of birth asphyxia. هي اختناق الولادي في علاقة بين الأبكار سكورز، يعني علامات أبكار، مشعرة أبكار وحدوث الاختناق. Okay, so this helps decide what you're going to do, and we can discuss that more this afternoon. I want to just crack on. This is how you manage birth asphyxia. You must give oxygen, nasopharyngeal. Keeping them warm is very important. Fluids, 10% dextrose, but restricted. And manage the hyperglycemia. And try to control the convulsions, because as you have to imagine, as the brain swells, you'll see a convulsion maybe 6 to 12 hours after birth. So you think they're okay, and then they have a fit. طريقة مقاربة الاختناق الولادي
بتعطيه أكسجين، بتدفيه، بتمنع الصدمة، بتعطيه سوائل، ممكن تعطيه دوبامين، بس ما تعطيه كثير سوائل، لذلك بدأت تراقب ومراقبة عكس تصحيح نقص الجلوكوز. It's really the phenobarbital that is a very useful drug to prevent the seizure. دائما تعطي مضاد الاختلاجات قبل ما تحدث الاختلاجات اللي غالبا تتاخر لحدود ال6 ساعات بعد الولاده، تكون في وزمه دماغيه، فالعلاج الوقائي يكون مفضل بالفينوباربيتول. You have phenobarbital, right? عندكم الماده الفينوباربيتال؟ Yeah. It's a good drug. It's a safe drug. يعني سهل وسليم يعني. Okay. Sorry. I think we just want to now crack on and teach and talk about RDS and asthma, right? Okay. So respiratory distress is about lack of surfactant, hyaline membrane disease. You have to be on the watch for it with premature babies. Not again the difference between premature and small babies. Those who've had asphyxia, mums with preeclampsia, diabetes, cesarean section, and antepartum hemorrhage. I think you probably know all this. You don't have surfactant, so the best thing you can try and do is give the mums antenatal steroids. And the rest of it, it's a bit like it. We practice, we tolerate hypoxia, and we use nasal CPAP. And we keep the PO2 in that range, and we try to keep the PCO2 a little bit lower than we not permissive hycapnia, but we are not aiming for normal oxygenation. We're aiming to support the babies and as the lungs develop. Okay. أهم شيء أنه بحالات متلازمة الضائقة التنفسية والكرب التنفسي الحاد، أنه دائما تعرف مين المعرضين لهم، محدد مثل ما قلنا حالات قبل الإرجاج، الأم السكرية، بحالات القيصرية والنزوف قبل الولادة. ما عندكم سيرفاكتنت، يعني طبعا سببه نقص عدم نضوج الرئتين، سبب نقص السيرفاكتنت، بس انتم ما سوريا ما في، لذلك افضل شيء انه اللي يصير عندهم مثلا هدول المعرضين لازم تعطيهم ستيرويدات للحامل قبل الولاده، بيتاميثازون 12 ملغ تعاد اسبوعيا لوقت الولاده. طبعا بعد الولاده لازم نحافظ على الاشباع الاكسجيني، تعطي سي باب انفي، ومثل ما حكوا امبارح حكيت على البرميسيف هايبركابنيا، يعني فرط الكرباميد المسموح فيه دائما تحاول تخلي السي او 2 معه طبيعي، يعني فوق الطبيعي، تسمح له يرتفع، والاكسجين المنخفض نسبيا، يعني بي او 2 مو انه تروح تعلي البي او 2 كثير. لا هدول بعد الولاده يعني طبعا لا خفض طبعا بعد بس بعطي ستيرويدات للام مشان ينضج السيرفاكتن، بعد ما يولد تعطيه اكسجين، تعطيها الامور اللي حكينا. All babies get ampicillin and gentamicin because you can't tell actually if it's a pneumonia. And so we give that. We give indomethacin because often these babies have a patient ductus arteriosus. So you can give them 1 dose of indomethacin and close it, and that really helps. You can also, the fluids, you try to add calcium if you can, begin at a low rate of 60 to 80 and you increase to 120 to 140. And start nasogastric feeds because as soon as you can, because that protects the gut, the trophic feeding. دائما نضيف امبيسيلين جنتاميسين من 2 ل 5 ايام، لانه صعب تمييزه عن الانتانات الولاديه. اندوميثازين بيساعد اغلاق القناه الشريانيه اللي غالبا بتكون مفتوحه بسبب عدم النضوج، بتعطي سوائل 5% 10% ديكستروز، ممكن نضيف له كالسيوم بهالجرعه، ودائما حاول تغذي الامعاء لان تطوير تحفيز تطور الامعاء بفيد بالنضوج والانذار. This is kangaroo care.
And it means that instead of having a baby in hospital, the baby is with mum or dad held skin to skin. Because keeping warm is so important. And this improves them it reduces their death, improves their feeding, improves breastfeeding, reduces mortality. It's a perfect way to manage babies. يعني مقاربة بسموها العناية الكانجرو هي كمان من استراليا جاي انه بدل ما بحط الخديج او حديث الولادة بالمستشفى يفضل تم حضن اهله يعني الجلد على الجلد بيساعد يعني المقاربة تكون بالبيت او المشفى طبعا بس بقى بوجود الام هي اللي بتحافظ عليه. الاب بس ممكن الاب ما في مشكلة. Dads can do it too. الاب ممكن يساويها. So it improves all of those things: the mortality, the infection, the sleep, the neurodevelopmental, and it's not meant to sound too simple. It's a very natural and very obvious response. يعني السبب بيحسن النتائج انه لان هي يعني الحالة الطبيعية انه يكون الطفل بحضن اهله، لا تتحسن الامور، تحسن الامراض، العدوى، بقاء بالمشفى دائما محضون باهله بامه، هي بتعطي نتائج افضل من جميع النواحي، تطور النمو العصبي، الحركي كمان. And we can talk more about it this afternoon. You are faced with a lot of babies who are deeply malnourished. That's very bad for their brain. So everything that can improve their neurodevelopment is very important, and this is one of them. يعني الأكل هام، الإرضاع هام كثير بالنسبة له، إذا ما رضع الطفل بشكل سريع لذلك حضنه وجوده بحضن أمه بيساعده إنه يسرع الرضاعة وبالتالي يحسن وضعه الغذائي. Okay, so here's just a few slides about asthma because we talked about it yesterday. For severe asthma, you can recognize it because there's a high heart rate and a high respiratory rate. You can know when it's life-threatening because that's when they become cyanosed and they stop making the effort. And by that stage, then you have to intubate. سألته على الحالات الربو الشديدة المهدد الحياة، يعني ودائما تكون تسرع تنفس، تسرع قلب ومهدد الحياة، بزرق المريض بصير جهده غير مجدي وبتعب وبلش يتهيج، تأثر وعيه، وهذا بتعرف انه لازم تعمل له intubation تنفيذ رأسا. When we talked yesterday about permissive hypercapnia and relative hypoxia, also for status asthmaticus, it's because it happens and we have to tolerate it. But you have to give a lot of oxygen for asthma because in children it will not remove their hypoxic drive. Okay? And like we said yesterday, the number one cause of cardiorespiratory arrest is respiratory failure because of the hypoxia. So you give a lot. ما تخاف من الأكسجين عند الأطفال، تعطي 100% من الأكسجين للمرضى، لأني ما في مشكلة إنه احتباس غاز ثاني أكسيد الكربون، لأني بشكل طبيعي دول بصير عندهم احتباس يعني غاز ثاني أكسيد الكربون. نحن نستخدم فرط الكربامة المسموح فيه بشكل يعني اعتيادي للمرضى. When you give the nebulized salbutamol, you're basically giving it continuously. So just get the nebulizer, put 6 ml of the undiluted solution and keep refilling it. And you can do that for several hours. You can also put a nasogastric tube through the face mask with a 3-way tap so you can keep on refilling it without taking it off and on, okay? We can look at that this afternoon. If you don't have salbutamol, use adrenaline. عندكم انتم شو عندكم سالبيتامول ولا الفنتولين الغازي؟ هذا they have it. So انه تستعمل بشكل دائم واحد ورا الثاني، علاج ورا الثاني حتى يتحسن المريض، يعني ما تقطعوا. Sometimes if we are trying to avoid respiratory arrest or even intubation, you can give 0.1 ml per kilo 1 in 1,000 either subcutaneously or intramuscularly, it doesn't matter.
just get it into the child before they arrest. يعني إذا شفت المريض كثير تدهور بيضغط تنفسه وكذا طبعا ممكن تعطي له أدرينالين تحت الجلد. هالجرعات تعيدها بعد 20 دقيقة. You can add in Atrovent. It helps. Your aim is to support them until they actually can get over it. So after that, you give them methylprednisolone or Hypocort. What do you have here? Methylprednisolone. عندكم مثيل بريدنيسولون ميدرول أو عندنا سوري ميدرول يعني هيدروكورتيزون نفس الشيء بس بجرعات مثل ما مكتوبة هنا. So you give a big dose every 6 hours, a lowering dose of aminophylline, and then a continuous infusion. If you have magnesium sulfate, you can give that. And giving IV salbutamol in addition to the nebulized salbutamol also works. يعني ممكن في عندكم طبعا الستيرويدات لازم دائما تعطى بهالجرعات الجهازية. إذا في عندكم أمينوفيلين أو ريسبيراتوري وريدي ممكن تعطيها بجرعات هاي. مغنيسيوم وريدي كمان ممكن يفيدون. وإذا عندكم سالبيتامول وريدي ممكن تضيفوا للرزازي تعطوا سوائل. Yeah, you give the bolus IV salbutamol first and then the infusion. And you can look all of these up in your drug dose booklets. مكتوب الكتاب البرتقالي كله. Okay. You know that all the salbutamol makes them hypokalemic, so watch out for that. If you have to intubate, those of you who asked me yesterday, use thio and succinylthonium. Ketamine for sedation and paralyzing for 12 to 24 hours if you have to, with pacuronium or bacuronium. السلايد السابق انه بتنتبهوا لنقص البوتاسيوم لان كل يعني الموسعات القصبيه السلبيتامول بينقص البوتاسيوم. اذا اعطوا له راقب البوتاسيوم او تعطيه اذا بحاجه لتنبيب اعطوه سيوبنتون. عندكم سيوبنتان ساكسينيل كولين. This is what we use, saxenic, right? This is it. أو كيتامين ممكن بعدين للتهدئة. وممكن تعطي إرخاء عضلي إذا فترة قصيرة يعني 12 ل 24 ساعة. وإعدادات المنفسل band setting هذولي. Of course, you don't want to use morphine in a child with asthma because it's a respiratory sedative. That's ketamine is easier. المورفين بيثبط التنفس لذلك يفضل ما تستخدم في حالات الأزمة. And we try to avoid muscle paralysis because the muscles atrophy very quickly and they need their muscles to breathe. يعني حاول ما تعطي مرخيات عضلية لأنه بتساهم بشل العضلات يعني. And these are your ventilator settings for those of you who asked me, okay? The use pressure, a rate of 16 to 20, your I-time of 0.8, the PEEP of 7, and we tolerate the PCO2 because we know it's going to be high. يعني أهم شيء إنه هدول الإعدادات ودائما حاولوا تتركوا الCO2 يرتفع عنده لأن بالنتيجة يعني إن عنده نقص تهوية فما تحاول تصلح الCO2. We know that there's gas trapping, so you try to increase the expiratory time by even bringing down the rate, and sometimes you need to actually disconnect the child from the ventilator for a minute, an hour, to just try and get rid of, to avoid that gas trapping. حكينا نحن كمان إنه المرضى الربط غير القصبي الشديد والCOPD even in adults. We do that. بصير عندهم احتباس هوائي. فرط التهوية الديناميكي dynamic hyperinflation. So هدول بتزيد الزمن لازم تزيد زمن الزفير. بتقلل الزمن we main thing in adult we cut the respiratory rate. Do it like 10. I don't know. That might help the permissive hypercapnia too. Because Yes, but in adults, I mean, in children, we don't worry about losing the hypoxic drive. We're trying to keep that very high. But in adults, also you don't care about don't you care about the high CO2? No, we keep the CO2 high. Yeah, I mean, you keep it. I mean, you can keep it high. No, Yeah. we
بروميسورنسي أزمة. يعني بالأزمة يعني تسمح للCO2 يرتفع سواء بالأطفال هذا. نحن بالبالغين المفروض سرعة التنفس ما تكون أكثر من 12 مثلا. نفس الشيء إنه هذا يمكن يسمح الزفير يكون طويل والمريض يفضي. إذا صار احتباس هوائي حسيت إنه صار جاز ترابينج أو هذا بتشيلوا تفصلوا المنفس تخليه يفضي مدة دقائق أو حتى ساعة. The difference, remembering that children don't have the same ability to renal compensate, and all the salbutamol can give them lactic acidosis. So we need to still be ventilating them more than adults to try and get rid of the CO2 still. You see? الأطفال يعني ما بصير عندهم معاوضة كلوية سريعة مثل البالغين، لذلك يعني اضطروا تعطيهم تهوية كافية. We can talk about it this afternoon, but I think that's probably enough. Good. No, yes. Perfect. Okay. Thank you. شكرا. One quick question. We're gonna keep going. عشان مباشرة تخدير على CO2 أو تصير فممكن مباشرة لا أو هالثاني. He's saying that it's a contraindication to give thiopental for asthmatic patients, and it causes bronchospasm. Thiopental ما بسبب والله ما مضاد. You can use ketamine, but for a rapid, thiopental is quicker. One dose is. إذا نبهته خلاص حافظت على تهويته وأكسجته. يعني إذا في مشكلة صغيرة بالبرونكوسبازم ما جاينا مريض ليش بتروح وبدنا ننبه شلون نعطيه سنة يصير الدور الصودي لا بصير بس بقى يعني انت اهم شيء انه سيطرت على المجاري الهوائيه وسيطرت على دكتور ما بصير بالدور. في بدائل افضل يعني. اذا في بدائل they still think that it's contraindicated to use اي شيء ثاني. Let's talk about this afternoon. اي شيء ثاني. Don't have many choices. One dose and it's cleared quickly. بدك ننبه هاي علاج الكتابين علاج كمان لو طويل وقد الالكتروفين عين مع النفس ما تستخدم الالكتروفين والطيور. بس لو يجيك حالة إسعافية مريض مخنث وأزرق وتجمد خصوبات على الأخير يعني الترخيم ما مشكلة فالجنوب بالأخير متجمد خلاص. فلو إسعافيا يعني بس مقتل له حياته يعني رخيته ونبته بتزيد تتفقد المرة. لا ما راح تزيد. وقت بيجيك نحكي فيها ما راح تزيد لأنه بالأساس متجمد.